مرحبا. أهلا وسهلا. أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson, we will learn to say in Arabic. Are you ready? Let's start. To say in Arabic is قول. الزمان الماضي البسيط. The simple past tense. الزمان tense. الماضي past. البسيط simple or the simple. أنا قلت لك or أنا قلت لك or قلت لك. I said to you. أنا I. قلت said or I said. لك to you for male. لك to you for female. نحن قلنا لك or نحن قلنا لك or قلنا لك. We said to you. قلنا said or we said. أنت قلت لي or قلت لي. You said to me. قلت said or you said. أنت قلت لي or قلت لي. You said to me for female. قلت said or you said. الزمان المضارع البسيط. The simple present tense. المضارع present. أنا أقول لك or أنا أقول لك or أقول لك. I say to you. أقول say or I say. نحن نقول لك. We say to you. نقول say or we say. أنت تقول لي. You say to me for male. تقول say or you say. أنت تقولين لي. You say to me for female. تقولين or تقولين say or you say. الزمان المستقبل البسيط. The simple future tense. المستقبل future. أنا سوف أقول لك or أنا سأقول لك. I will say to you. سوف أقول or سأقول. Will say or I will say. نحن سوف نقول لك or نحن سنقول لك. We will say to you. سوف نقول or سنقول. Will say or we will say. أنت سوف تقول لي or أنت ستقول لي. You will say to me. سوف تقول or ستقول. Will say or you will say. أنت سوف تقولين لي or أنت ستقولين لي. You will say to me. سوف تقولين or ستقولين. Will say or you will say. الأمر or الأمر. The imperative mood. قل لي. Say to me for male. قولي لي. Say to me for female. لا تقل لي. Don't say to me for male. لا تقولي لي. Don't say to me for female. شكرا لكم.
Thank you for watching and see you in the next video.